皆さん、こんにちは。元気ですか？日本語教師のあやなです。Hello everyone, how are you? I am Ayana from Offline Japanese Tutor. I've been uploading step-by-step lesson videos, so if you'd like to develop your learning habit and master Japanese, please subscribe to my channel. In this video, we are going to learn があります。があります means there is or there are non-living things.So we will learn があります in grammar point. If you haven't learned any verbs yet, please check out my previous verb lesson videos. Let's get started. 始めましょう。Okay, so let's start with があります is polite way. がある is a short form. So があります or がある means there is or there are non-living things. In English, there is a man or there is a pen or I have a plant. Well, even people or animal or things, it's always there is. But in Japanese, we distinct non-living things. So this lesson video is non-living things. Then the particle is が introduce the present, the item が。So item があります。You can use あります when you want to say that there's something, things are certain location. Okay? スライドを見せますね。はい。では、この文法ですね。があります or がある。So you can also use あります。means you own something or you have something.Or an event, or you have a plan, or an event will take place. So let's practice sentences. テレビがあります。Repeat after me. テレビがあります。So that means there is a TV, or I have a TV. Next. 青いスーツケースがあります。So if you break down, 青い is a color, blue. スーツケース is written in katakana, suitcase.Then があります means there is. So there is a blue suitcase. Okay, let's practice. Repeat after me. 青いスーツケースがあります。はい。One more time. 青いスーツケースがあります。Next. 暖かい上着がありません。あります is there is, but you can change to a negative sentence. Negative is あります change to ありません。ありません。So that means I don't have a warm jacket. So 暖かい is e adjectives. Its adjective means warm. Then 上着 is jacket. Then ありません means don't have.Let's practice. Repeat after me. 暖かい上着がありません。One more time. 暖かい上着がありません。Okay. So, じゃあ練習問題ですね。I want you to try. How do you say there are many sweets? Start. はい。では答えを確認しましょう。たくさんのお菓子があります。たくさん means many ね。たくさん or a lot of or お菓子 is a sweet. お菓子。Then you use the があります。Repeat after me. たくさんのお菓子があります。One more time. たくさんのお菓子があります。はい。次。
I'll have an exam on Tuesday. これ日本語で何て言いますか？ How do you say this? スタート。はい。では答えを確認しましょう。火曜日、試験があります。Or you can put 火曜日に is a particle to on, like to tell the time. 火曜日に試験があります。試験 means exam ね。漢字はこう、火曜日、this is a 漢字、火曜日に試験 this 漢字、then があります means have. Okay? Let's practice, repeat after me. 火曜日に試験があります。One more time. 火曜日、試験があります。Next is short form ね。があります can be short form is がある。So if you want to say, I have a Japanese lessons on Wednesdays at 7 p.m. How would you say this in Japanese? Start. はい。では答えを確認しましょう。So, you can start with 水曜日の So use the note to connect the time and day of the week. So 水曜日の7時に日本語レッスンがある。I put that all hiragana, but normally like this. 7 can be just a 7 like this as well. The number 7 or 漢字 like this. 水曜日の7時に日本語レッスンがある。Okay, so that's how you can describe God is, there is, or I have the plan, like plan is like this examples. Let's practice, repeat after me. 水曜日の7時に日本語レッスンがある。はい。One more time. 水曜日の7時に日本語レッスンがある。By the way, 7 o'clock is instead of 7時, we say 7時. So, 7時. Pronunciation is 7時. So that's the arimasu. We looked at some example sentences. This time we'll practice without relying on text. If you find yourself stuck, go back to review the previous sentences where we focus on looking at the slide and reading grammar points or vocabulary. So this exercise will gradually improve your listening and speaking skills. Let's start by repeating after me. テレビがあります。はい。青いスーツケースがあります。暖かい上着がありません。たくさんのお菓子があります。火曜日、試験があります。水曜日の7時に日本語レッスンがある。レッスンはここまでです。お疲れ様です。So that's it for today's lesson. Well done with your practice. 見てくれてありがとう。Thank you for watching. もしもっと学びたかったら、私のオンラインコースをチェックしてください。If you'd like to enhance your learning or have any questions, please enroll in my online courses where you will have access to all my lesson videos and can ask any questions related to Japanese. Please check the description for more detail. I'll see you in the next video. それではまた。